Okay. We can start when the live is your live. Okay. You start, Soheila, and I will translate for you. سلام، من سهیلا هستم. رشته تحصیلی من طراحی صحنه و لباس در تئاتر و سینما بوده، ولی از وقتی که وارد دانشگاه شدم به عنوان بازیگر شناخته شدم و بعدتر به طور حرفه‌ای وارد کار فیلمسازی شدم. عینک VR رو گذاشتم روی چشمم و یادمه که دقایق خیلی زیادی بدون اینکه هیچ حرکتی بکنم همونجا ثابت بودم، چون نمیدونستم این چه قابلیتی میتونه داشته باشه. This transition and this merge of experimentation in my practice led me wondering what is so special about this movie that is being shown in this large setting with this equipment. درست تو همین فکر را بودم که یکی از بازدیدکننده‌ها خیلی اتفاقی به صندلی من خورد و صندلی من حرکت کرد و چرخید و من تازه با اون چیزی که باید مواجه شدم و جادو از همین لحظه فکر را بودم که یکی از بازدیدکننده‌ها خیلی اتفاقی به صندلی من خورد و صندلی من حرکت کرد و چرخید و من تازه با اون چیزی که باید مواجه شدم و جادو از همین لحظه فکر را بودم که یکی از بازدیدکننده‌ها خیلی اتفاقی به صندلی من خورد و صندلی من Visitors hit my chair and made me move. کلی از نظریه پردازان در موردش بحث و گفتگوی مفصلی دارم. And we will talk about this in the Q&A extensively. This subject not only important for the filmmakers, but only for many thinkers. It's an important and complex subject. حالا برمیگردم به تجربه خودم. خیلی اتفاقی چند ماه بعد از این که من با همچین چیزی مواجه شده بودم، یه شرکت تبلیغاتی که میخواستن دوربین و تجهیزات VR رو برای اولین بار وارد ایران بکنن به من پیشنهاد ساخت یه فیلم تبلیغاتی VR دادن. So now we go back to my own experience. A few months after what I saw in that exhibition, I got an offer from an advertising company to make a VR film because they wanted to import cameras and VR equipments to Iran. اما خب مسئله اصلی این بود که اونا هم هیچ تجربه و شناختی از این تکنیک و حتی تجهیزاتش نداشتن و من موندم و یه دوربین خیلی کوچیک جالب که باعث شد که من شروع کنم به تست زدن. But the problem was that they also didn't have so much experience or knowledge of this equipment and its environment that VR brings. So I was left alone with a small, interesting camera, and the test and my research began. برخلاف اون ایده‌هایی که شرکت داشت برای ساخت یه فیلم تبلیغاتی، من مدام ذهنم به سمت داستان میرفت، به خاطر اینکه شاید خب حرفه اصلی من فیلمسازی داستانی بود. Quite the opposite of the idea that the company had, this advertising firm, to make a simple advertisement. My mind were always looking for stories. And that was maybe because that was because mainly of my profession as a filmmaker, as a working with fiction, as a filmmaker working with fiction. خیلی زود متوجه شدم که با این تکنیک میشه به شدت احساس تماشاگر رو تحریک کرد، یعنی در واقع میشه چند تا حس رو با همدیگه در تماشاگر ایجاد کرد که خب این برای پیشبرد یه فیلم داستانی خیلی موثره. Quite soon I realized that with this using VR we can trigger the viewer's emotions in a way, or in another word, many senses at this to be activated at the same time, and this could be a great tool for developing storytelling in my films.
اما مشکل اصلی اینجا بود که هیچ نمونه داستانی وجود نداشت یا من پیدا نمی‌کردم که بتونه به من کمک کنه و راهو برای من ساده‌تر بکنه. The problem was there was no example that I can refer to using a fiction movie in VR. So I could test my idea or could compare my idea to what has been done before. بحث اصلی این بود که وقتی تماشاگر توی این تکنیک میتونه هر جهتی رو که دلش بخواد انتخاب بکنه، پس من باید یه میزانسن مداوم و پویایی رو برای تمام زمان فیلمم داشته باشم و در این حالم احتمال بدم که اون ممکنه تمام مدت فیلم بخواد ثابت باشه و یه جایی رو نگاه بکنه یا اینکه بخواد مدام حرکت بکنه و من نمیتونم مجبورش بکنم که جایی رو که من میخوام حتما ببینه. What was important somehow, it was when the viewer could look anywhere and choose any direction to look at. I also had to constantly think of mise-en-scène, which is like vibrant and active for the duration of my film. And also I should guess that some viewers would like to stay still and only look in one direction, and I cannot force them to look the other way or to choose the other direction to look at. در واقع چیزی به عنوان کادر سینمایی وجود نداره و بی نهایت قاب بندی هست که تماشاگر خودشون رو میسازه. So there is no such a thing as cinematic frame anymore, and there are infinite number of frames in VR that the viewers make for themselves. تجربه تئاتر که قبل‌تر داشتم اینجا خیلی کمک بزرگی به من کرد. فهمیدم که باید یه میزانسنایی رو برای تک تک بازیگرها و حتی هنرورا طراحی بکنم و برای همین هر بار فیلم رو با هر کدوم از اونها میساختم. یکی از کاراکترها رو انتخاب میکردم، از ابتدا تمام میزانسناش رو تو ذهنم مرور میکردم، فیلم رو با اون میساختم تا انتها و دوباره بعد برمیگشتم با یه کاراکتر دیگه همین کار رو شروع میکردم. So my experience in theater came to my help, and it was inspiring because I had to create different mise-en-scenes, different setting, different set of staging for each character, and also that means that any characters, even the extras, they have to be important and active in the scene. So we have to create all this in my mind. And the way I did it, it was that I was going, starting from one character, following that character for the duration of the film, and then choosing the next, until that no one is, their presence is not for nothing. It is important and on its place. وقتی خط اصلی قصه مشخص شد، نوبت رسید به مرحله‌ای که باید جای دوربین مشخص میشد و بعد مرحله پست پروداکشن و باید از قبل بهش فکر میکردیم، چون من مطمئن نبودم که کسی بتونه به من کمک بکنه، چون این یه تجربه جدید بود هم برای من هم برای خیلی دیگه. تصمیم گرفتم که همه چیز توی صحنه اتفاق بیفته و خب البته این خیلی کار سخت میکرد، ولی اینجوری من مطمئن میشدم که بخشی از فیلمم تمام نمونده. So when the original narrative line of the film was revealed, was known, it came to the moment that to choose the camera and its movement, and because I was not very sure how can I trust the post-production in this film, basically it was nobody that I could, like, for sure I know that they could help me creating this film. I decided to do everything on the shooting, on the stage, and to do a minimum risk, so to take as much as I can, so no part of the film would remain incomplete after the shooting.
شاید یکی از سخت‌ترین بخش‌های ساخت این فیلم برای من انتخاب لوکیشن بود، چون در این اینکه باید یه لوکیشنی انتخاب می‌شد که واقعی باشه و مناسب کار باشه، باید برای این فضای 360 درجه‌ای هم که من نمیتونستم به مرحله ویژوالش خیلی اعتماد بکنم مناسب بود. به خاطر همین تقریبا توی کل ساحل دریای خزر که نزدیک 900 کیلومتر هست ما فقط تونستیم 2 تا لوکیشن پیدا بکنیم و من اونجا تصمیم گرفتم که فیلمو پلان سکانس بسازم و هیچ کاتی هم توش نداشته باشم. Maybe one of the most difficult parts of the process it was choosing the location. A location that beside being real, it also fits the 360 environment, and we in the 900 kilometers shore of Caspian Sea only could find two suitable locations. And despite having many characters and many extras in this film, I decided to take the film in one take without any cut. به خاطر اینکه به نظرم میومد که هر نکاتی یه تختی و پرش برای تماشاگر ایجاد میکنه و حس تماشاگر رو از یه دستی در میاره. Because I was also thinking that any kind of cut would detach the viewer and its emotion from being a one whole journey. با مشورت با فیلمبردارم که تو خیلی از تست‌ها هم همراه من بود شروع کردیم به پیدا کردن فواصل کانونی به نسبت اون دوربینی که داشتیم و بهترین نقاط برای اکت بازیگران مخصوصا لحظات حسیشون و چند روز تمرین کردیم و برداشت‌های پی در پی داشتیم و بالاخره فیلم نهایی. So after consultation with my cinematographer, that he was also with me in many of the tests, we chose the desired focal length of the camera, the best moments and best locations for the actors to act, especially the high emotional climax of the film. And after that, we did a couple of rehearsals and many takes, and finally the final movie. اینجا اگه بتونیم فیلم رو ببینیم یا بخشیشو خیلی خوبه که بعد من بتونم حرفامو روش ادامه بدم. And now we can watch the film if you go away, and we can watch it together. If you can kindly share the film, and then we can continue my explanation after that. All right. Is it do you on? have the link? Do you have the link? Yes, it's now should be presenting, is it? Yeah, it is coming. It is coming. Come on.
خب خیلی البته معلومه که تجربه درست این فیلم رو با عینک میشه تجربه کرد. As you can see, the best way to look at this film is with the VR glasses. Otherwise, you can browse. We put the link in the chat, and you can have a look on it later after the talk. So you can move your angle to different direction and see, explore it differently. چون این چیزی که در ادامه میخوام بگم خیلی مهمه که شما حداقل یه بار کامل تو جهات مختلف تونسته باشین اینو تجربه بکنید با عینک یا تو دیوایس با حرکت دادن موس. Because what I try to tell you, it is important that you could actually see the film in different angles or looking around, either with your device, with your phone, moving it from one direction to another, or with the camera. چند ماه بعد از ساخت فیلم برای اولین بار برای یه تعداد زیادی تماشاگر ما فیلم رو نمایش دادیم و من اونجا مهمترین چیزی رو که تا به امروز یاد گرفتم در ساخت فیلم ویار اونجا بود که اتفاق افتاد. So a few months later, I showed this film for a big group of people, big group of viewers, and I realized the subject, an issue that is most important thing that I learned in making VR movies. بعد از تماشای فیلم از هر کدوم از تماشاگرها میپرسیدم که کدوم شخصیت رو دنبال کردن، داستان فیلم چطوری فهمیدن. ازشون میپرسیدم که بین اون جمعیت و شلوغی آیا شخصیت‌های اصلی رو تشخیص دادن و یه سری سوال شبیه به این. So after watching the movie, I was asking the viewers, like, which character did they follow? How did they perceive the story? Could they recognize in this crowd who are the main characters or not? And questions like that. خیلی عجیبه که به جز 2 نفر که یکیشون به خاطر ترس از سرگیجه نتونست تا پایان فیلم ببینه و یکیشون به علت اینکه خیلی احساساتی شده بود و گریه میکرد نمیتونست اون موقع نمیتونست خوب صحبت بکنه، همه تماشاگرها هر زاویه‌ای رو که برای خودشون انتخاب کرده بودن در نهایت به طور خودآگاه یا ناخودآگاه توی لحظه
حسی جدایی زن و مرد اصلی فیلم سرشون رو به اون سمت گردونده بودن و اون تصویر رو از دست نداده بودن و تا پایان فیلم دیگه یکسان همشون همون جایی رو که من تو نظرم بود و دنبال کرده بودن. The result was somehow strange for me, except two people. One of them, because of having a vertigo, couldn't bear to watch the film until the end. And the other one, which was so emotional and crying and would not feel well to answer my questions. All the other viewers, no matter which frame or which side they chose to watch the film, at the end, they somehow, on the climax of the film, they could catch and attract the angle that I had in mind. And then emotionally were dragged into the direction, unconsciously or unconsciously, and to watch and witness this moment of separation of the male and female character of the film. And almost all of them, until the last scene of the movie, they experienced almost similar angle to the audience. روایت حسی کار خودش رو کرده بود و من فهمیدم که نباید حضور تماشاگر رو در این تکنیک منفعل دونست. So the emotional narrative of the work had been at work. And I realized that we should not neglect the viewers in this, using this technique of filmmaking as somebody who is inactive. تماشاگر به طور حسی و غریزی انگار که تکه نهایی این پازلی باشه که ما درستش کردیم. ما براش یک رویا میسازیم و باید انقدر این رویا واقعی و ملموس باشه براش که اون بتونه توی این توهم یا تصور انتخاب غرق بشه و به ما اعتماد بکنه. ما در واقع بهش پیام میدیم که خودتو رها بکن و با من بیا. So the viewer led by instinct or emotion is the last piece of this puzzle. We are creating a dream for them, and that should be so much graspable, reachable, that they are drowned in this illusion of choice, of choosing, and somehow being immersed in it, and trust the process. As if we are saying them that free yourself, liberate yourself, and come with me. هر تماشاگری تجربه منحصر به فرد خودشو داره. یک تجربه‌ای که حتی فیلم سازم نمیتونه توش ورود بکنه. So every viewer has this unique experience, their own. Something that the filmmaker cannot enter, cannot reach. مثل هر فیلم داستانی دیگه‌ای در فیلم وی آر هم عنصر همزاد پنداری در تماشاگر فعال میشه و حتی انقدر که اون خودش شخصیت اصلی فیلمه ولی این بار خودشو نمیبینه ولی در عوضش خودشو احساس میکنه، همزاد پنداری میکنه، انگار که با خودش داره همزاد پنداری میکنه، انگار هر جایی که سرشو میگردونه داره خودشو توی آینه‌ای میبینه که توی اون آینه تصویری از خودش نیست ولی حضورش رو حس میکنه. روایت یک جور همدلی، یک جور حس اشتیاق رو درش تشدید میکنه و در واقع ما داریم به اون توهم یک انتخاب میدیم. Like every other fiction movie, the element of self-identification is being activated here. And even though the viewer somehow is the main character of the film, but he doesn't see himself, herself, themselves, but they feel it. They self-identify with it, as if wherever they look, it's looking at a mirror, but it is a kind of a mirror that doesn't reflect the viewer, but they can feel its presence. The narrative
enhance and activates sympathy and excitement in them, and we give them a kind of an illusion of choice. اگه بتونیم اون یکی فیلم رو ببینیم. Now we can actually watch the other link I sent, which is called Forbidden, and then we can talk about the next film after that. I guess when you're playing it, you can actively change the angle. Only the presenter can do it. So try to look around while you're playing it on Vimeo, please. Especially in this movie, don't forget the sky. Yes. Don't forget the sky, to look up. Yes. Okay. The connection, sometimes it's hard to do it, but I'll try to do it again. Thank you very much for your help. Is it on at the moment? We can see it on the screen now. Yes. Okay. خب امیدوارم که البته شما مثل ما اینقدر با تأخیر و سرعت کم ندیده باشید. Well, I hope you could experience it better. We are watching it with a low quality here in Iran because we have to use VPN and the speed is not enough. So that's why we shared the link.
هنوزم اغلب کسایی که هدست VR رو به چشمشون میزنن انتظار یه جور چیز عجیب دارن، یه چیزی مثل شعبده بازی، تردستی یا حتی مثل ترسیدن، ولی توی VR داستانی لازم نیست شما به این چیزا قانع باشید. So even now, in the people who are putting the goggles, the glasses, VR glasses on their eye, somehow expect to be surprised, to witness something like magic, like tricks, or the feeling of fear. But you should not be only relying on those. کاملا آزادین، میتونین هر داستانی رو بگید. داستان حرف اول رو میزنه و نحوه ساختش تو مرحله بعدی. So you're free to tell any story. The story is the main aspect of it. And then the way to make it is always a secondary issue. فراموش نکنیم که این تکنیک برای خود سازنده هم مدام در حال تغییر و کشفه و هیچ وقت کهنه نمیشه. و یه نکته جالبی توی تجربه 360 درجه وجود داره، اینه که توی مواجهه اول خیلی عجیب به نظر میرسه، ولی به محض اینکه شما عینک رو چشمتون میذارین همه چیز کاملا عادی میشه و تکنیک محو میشه. So you should not forget that the technique, even for the filmmakers, is always changing, and it's an exploration of new things. The important things about the 360-degree environment is that in the first glance, it might seem odd, but the moment that you put the glasses on your eye, the technique vanishes. البته همین موضوعی که الان گفتیم کار سازنده رو سخت‌تر می‌کنه، برای اینکه باید خیلی روی جزئیات کار متمرکز باشه، برای اینکه هر نوع عدم باورپذیری برای تماشاگر باعث میشه که ارتباط اون با اثر کاملا قطع بشه. And exactly because of that, it is a difficult job for the filmmaker because they have to have a very close eye on the details. They have to be focused on the details because every irregularity, even smallest thing, would detach the viewer's relation to the work. پس اینجا ممکنه به نقطه برسیم که متوجه بشیم تصویر به تنهایی نمیتونه این جهان رو خلق بکنه. دارم راجع به جهانی حرف میزنم که هر چقدر که عجیب باشه باید برای تماشاگر قابل باور و ملموس باشه. برای اینجا یه عناصری به کمک ما میان، مثل تدوین، مثل صدا، مثل جلوه‌های تصویر و خیلی چیزای دیگه. So it is also possible that the image itself cannot create the word that you're planning to make. The word, no matter how strange, still has to be believable for the viewer. And that's exactly when the other aspects, the other elements, important elements come to work, like editing, sound, and special effects. مطمئنم که هممون میدونیم که صدا چه عنصر مهم و عجیبیه که حتی به تنهایی هم میتونه بار دراماتیک کاملی برای اثر داشته باشه و توی VR که تازه این تاثیر رو چندین برابر میکنه. We all know that how sound is an important aspect, and how strange it is that the sound itself on its own can bear the dramatic weight of the work on its shoulder. And in VR, this influence of the sound, it's even multiplies.
یکی از ویژگی تکنیک VR اینه که ما تاثیر رو در مرحله صداگذاری خیلی فراتر از سینمای معمول میتونیم انجام بدیم و نتیجه بگیریم. برای خود من پروسه صداگذاری مخصوصا کار اولی که انجام دادم خیلی پروسه پیچیده و سخت ولی در این حال بسیار خلاق بود. And we can even add to this impact in the sound design of the VR film, even further than the regular cinema. For my own film, the process of sound design and the sound spatial sound placement of the film, it was very complex, and at the same time it happened to be a creative journey. شاید به نوعی صدای خارج از قاب معنای خودش رو از دست میده برای اینکه ما قاب‌بندی خاصی نداریم، ولی اینجا صدا انگار شبیه یه کنترل نامرئیه که دست فیلمسازه و با یه نخهای نامرئی داره تماشاگر رو بدون اینکه او بفهمه کنترل میکنه. So exactly here, the out of frame sound, it doesn't have its own meaning, but also it becomes a very handy tool, an invisible, like an invisible remote control for the filmmaker in order to lead the viewer, as if their invisible threads are connected from your side to their sensory organs, and you could okay, we stop here and then we translate. و اینو بگم که شما با صداگذاری که انجام میدید میتونید حس انتخاب تماشاگر رو تا حد زیادی تحت کنترل خودتون قرار بدین بدون اینکه محسوس باشه و به نظر بیاد و اینجاست که صدا حتی گاهی فراتر از تصویر عمل میکنه. So here you can also distract or like influence the choice that the viewers make by using sound, and that's why sound here it can go beyond the image which is in front of the viewer, and it can lead them to different directions. من سعی کردم خیلی خلاصه اینکه چطور شد که یک فیلم داستانی VR ساختم رو توضیح بدم و چطور تصویر و صدا عوامل مهمی برای ارتباط حسی با تماشاگر. I tried to explain here how I could make a fiction VR movie and how different elements came to my help, sound editing, and the way to shoot it to attract the emotions, to bring about the emotions of the viewer. و چطور موضوع مهمی به اسم انتخاب در تکنیک VR مخصوصا در VR داستانی میتونه که یه سوال بزرگ برای هم سازنده و هم تماشاگر ایجاد بکنه. So how the big question about the viewer's choice can bring میتونه که انتخاب موضوع مهمی برای تماشاگر و سازنده باشه. سوال بزرگی برای تماشاگر. How it can bring a big question for both the filmmaker and the viewer. I mean the subject of choice. آیا تماشاگر واقعا انتخاب میکنه یا ما تصور و توهمی از انتخاب اون میدیم؟ Do they really choose or we give them the illusion of choice? و اونو با احساساتش که خودمون تحریک کردیم تحریکش میکنیم و اونو به سمتی که میخوایم میبریم. Or we trick the viewer by influencing its sensory devices into different direction, into the way, and lead them into the way we want. This is a big question.
در حالی که اون خوشحال از اینکه فکر میکنه که همه انتخاب ها تحت اختیار خودش بود. While they have their kind of happy about this illusion of having choice, and they think they possess the will to look wherever they want to. هر کدوم از این چیزایی که الان خلاصه راجبش حرف زدیم میشه ساعتها راجبش حرف زد و مخصوصا به شکل عملی باهاش کار کرد که خب اون بحث مورد علاقه منه. All this aspect that we talked here, they're like we can talk about them hours, and then we can expand them. And this is these questions are what is my main concern and my main interest. الان چون زمان خیلی دیگه کمه فکر میکنم که بهتره که ما با هم دیگه گفتگو کنیم و اگه سوالی هست من جواب بدم. And as we are short on time this presentation, I would like to ask you to start. We can start a conversation, and if there are any questions, I would be happy to answer them for you. Thank you for now. Thank you so much, Thank Soheila you so and much. Amreli. That was impressive. That was impressive, yes. So we have 10 minutes for questions for Q&A. So if someone has a question, please feel free to ask. And here we go with Ahmet. Ahmet just sent a question there. Would you like to read, Esra? Okay. What kind of cameras are you using, or is it hard to erase tripod extension with post-production? آره ما دوربین 360 درجه سامسونگ رو که اون موقع تازه اومده بود حدود 4 سال پیش استفاده کردیم. So they used the 360-degree Samsung camera. So that was something new back then that they used it for the film production. و برای اینکه باید دوربین رو توی زوایایی میذاشتیم که اون لحظات حسی تماشاگر فواصل مناسبی باشه توی قایق و قایق کوچیک بود، به خاطر همین با یه سری بازویی دوربین رو بیرون قایقی که در حال حرکت بود ثابت کردیم. So we used some extension arms, and because the boat was very small to both have the people on board and the camera, we fixed the arms, extension arms to the outside of the boat, because we wanted also to be close to the emotional climax of the movie. So we fixed it outside of the boat itself with some extension arms. Thank you. Also, Hadi has a question. Hadi, of course, can you speak and can speak to us your question? Yes, you can. Can you hear me? Yes, we can. First, I'm really amazed with what I heard from Soheila. But it's not a question, but I know the difference between the breaking of the fourth wall of Brecht and what is happening in this movie. But there are some similarities. I can see some similarities, or at least in one way or another. This is one point, and also in the other hand, in a actually capitalistic way of governing, we can see some illusion of choice, which is working on us, but actually we just think that we are choosing, but we are not choosing. This illusion that you talked about reminded me of that
kind of illusion. If you can talk a little bit about that, please. Thank you. Can translate for Soheila for a second. راجب دیوار چهارم، شکستن دیوار چهارم که توی فیلم هست، راجب در واقع توهم مصرف، توهم در واقع انتخاب که بالا توی در واقع سیستم سرمایه‌داری هم داریم. ما فکر می‌کنیم انتخاب داریم ولی انتخابمون در واقع مصرفه، در واقع خریدن. درست گفتم هادی؟ آره اگه راجب این یکم توضیح بدیم. یه جور آره در نهایت به نظر منم آره ما واقعا داریم یه توهم رو بهش عرضه میکنیم، منتها یه این توهم همش هم توهم نیست، یعنی یکم ما برای یعنی یه سری انتخاب ها رو حداقل براش میذاریم و یه حس خوشایندی رو براش ایجاد میکنیم که حداقل بین چند تا گزینه بتونه یکی رو انتخاب بکنه که به روحیاتش نزدیکه. So it's like we're not giving them no choice in the VR storytelling, but also we give them a few choices that they can, I mean, according to their feeling, they can choose. But she agrees that it's limited choice given to the audience. ولی کاملا هم موافقم برای اینکه همونطور که قبل‌ترم گفتم من تصورم اینه که ما مخصوصا توی این تکنیک که انقدر از نظر حسی به تماشاگر نزدیکه داریم یه کارخونه رویاسازی هستیم، ولی مثل اینه که اون تماشاگر داره یک خواب میبینه و ما سعی میکنیم که فقط توی اون خواب یه سری گزینه رو که حس انتخاب رو درش ایجاد بکنه رو براش فراهم کنیم. Soheila also agrees with the fact that, I mean, here we have to acknowledge that we are also creating a kind of a dream, creating some sort of environment that people feel like they have some choices, and then we can make them, I don't know, emotionally triggered by, like, to be happy because of having these choices. But we are operating with this dream-making machine. And we have to acknowledge that there is limitations on that as well. ولی شاید یه تفاوتی که داره با اون شکل سرمایه داری یا هر شکل دیگه‌ای که به هر حال برای آدم‌ها توهم انتخاب رو ایجاد میکنه اینه که تماشاگر اونقدرها هم منفعل نیست. یعنی تماشاگر میتونه با انتخاب یک جا ایستادن و تمام فضا رو نگاه نکردن و خودش رو در اختیار کار قرار ندادن کاملا سازنده رو غافلگیر بکنه. Also, I mean, it is true that in the capitalist systems, I mean, they're like you're not given so much of a choice, but in here there is a difference because the viewer can resist by protesting somehow, looking at only one direction, and this can surprise all the preparation made by the filmmaker. They can resist and only look at certain direction, not to turn around. And there is also this kind of choice exists in VR as well. یا در واقع چون این فیلم ها قابلیت اینو دارن که بارها و بارها دیده بشن و هر بار از زوایای مختلفی دیده بشن و دقت بشه روشون، اون برداشت دیگه ای رو ممکنه بکنه که اصلا سازنده در زمان ساخت فیلم مد نظرش نبوده و البته این به معنای این نیست که بخواد جهت مخالف سازنده رو بره، در واقع اون داره خود اثر رو با هر بار دیدنش تکمیل میکنه. There is also an issue that we need to pay attention to because this can be seen over and over often. Every time the viewer recreates the work itself, and every time they look at the different places, they pay attention to different detail. They might even reach some places or angles that even surprises the filmmaker that they didn't expect. So if you have more questions, I guess سوال دیگه هست.
I have, but actually it's not a question, but the kind of feedback or that I want to share. The frame, usually the frame chosen in the direction of the films say a lot about the perspective of the director and what they want to show to you. This different approach is very impressive in this case. I mean, with this technique, you actually give the audience a choice, and it seemed to shake the hierarchical seat of the director in a sense. I mean, in my opinion. And this was also the first, I mean, it was the first time that I have seen such a performance or screening before. So that was also very impressive for me. That was also, I found it very valuable that you, with this perspective, you open up a very valuable discussion for the, I think, future conversations in this film industry, let's say. گفتش که داریم چیز میکنیم، یه مقداری این تغییر جای کارگردان و بازیگر توی انتخاب زاویه که تو فیلم سازی خیلی اهمیت پیدا میکنه و انتخابی که میده خیلی جالبه و میتونه در واقع اون ساختار هرمی رو که قدرت فیلمساز نشون میده رو حذف بکنه. کامنت Thank you. I just translated it. If you have more questions, we have like a few minutes. Ali, yes. Hi. Thank you for the talk. I joined a little bit late, so I apologize if my question is not relevant or you already talked about it. But so it was really interesting to me that I didn't get to see the whole movie because like there was a gap, there was a delay between the time that I watched it and the time that it was playing, essentially. But to me, this effort of bringing the choice, the problem of choice to the audience, essentially you're imposing, in some sense, this choice onto the audience, even though you're essentially saying that, you know, you're giving them the illusion of choice, but at some level, the audience has to decide how to approach this movie, correct? So in itself, it's sort of a comfort and also a burden for the audience, because some sort of a comfort when we go to the cinema is knowing the fact that somebody has already made all these choices for us. So we're just sitting there, we're enjoying the film, we're just kind of as this, like, nothing's really expected from us. But this dilemma of you're adding to the burden of the audience to participate in this, is it sustainable for a long time? Do you have to compensate for this additional burden in the story that you tell? Does it have to be more captivating than necessary in order to compensate for this, you know, additional burden that you impose onto the audience? I translate shortly. تو هم منو تصحیح کن اگه خوب ترجمه نکردم. این امکان در واقع انتخاب دادن هم میتونه به عنوان یک راحتی دیده بشه، هم میتونه یه باری روی مخاطب. سوال علی اینجوری بود که چقدر باید جواب پس بدیم، چقدر باید توی داستانمون به این بپردازیم به خاطر انتخابای زیادی که میدیم که مخاطب رو بتونیم نگه داریم، یعنی مخاطب رو خسته نکنیم و این بار مدام تصمیم گرفتن روی دوشش سنگینی نکنه. این چه تأثیری توی داستانگویی و توی در واقع فیلمسازی ویار پیدا میکنه؟ اول از همه بگم که چیزایی که من دارم میگم واقعا برای خود منم خیلیاش تجربه هایی که در حال تجربه کردن الان هستم و عملی پیداش کردم. بگو. اول از همه اینو بگم که چیزایی که من الان دارم میگم تجربه‌ای که من خودم در جریانش هستم و به طور عملی کسبش کردم و خیلی ممکنه منحصر به من باشه. This is important to tell that the things that I'm sharing here with you is more what are, as a filmmaker, I'm already experiencing and I'm dealing and exploring. So this is like my interpretation of the medium.
So that's how what I'm sharing. برای اینکه VR داستانی به دلایل مختلف، یکی به دلیل هزینه خیلی زیاد، یکی به دلیل سختی بسیار زیادی که تو مرحله ساخت داره، خب کمتر بهش پرداخته شده و ما نمونه‌های کمتری رو تو کل دنیا داریم. بنابراین هنوز در حال تجربه شاید خیلی چیزای ابتدایی هستیم. Because I mean also fiction storytelling in VR, I mean it's not very common as we know it. I mean there might be different experiences, but because of its there are big budget productions. I mean, then because there are so many elements, so many things that has to come together to make it. I mean, it still has a long way, and it attracts many people, but it's not so many fiction examples that I can tell as an example. ولی اون چیزی که من تا اینجا که بخشش مربوط به سلیقه منه، بخشش مربوط به دریافت من هست، اینه که یک مرزی وجود داره بین این که مخصوصا تو حیطه انتخاب که ما از فضای داستانی وارد فضای سرگرمی یا میشیم یا نمیشیم. So for me as I mean this is an important question to answer or to look if we are entering the realm of entertainment from the realm of storytelling. What is the border? How we can shift between the two, or which direction is taking it? حیطه سرگرمی خیلی مورد علاقه شخصی من نیست و اصلا در موردش تجربه‌ای ندارم، بنابراین اظهار نظری در مورد اون نمی‌کنم. ولی در مورد حیطه داستانی میتونم در ادامه حرف شما چند تا مورد رو بگم. So the entertainment part is not my interest and it's not my focus. So I don't have also so much experience in that. But I mean, in the storytelling side, I can tell the following. پیشنهاد من یا اون چیزی که مورد علاقه منه اینه که ما توی حیطه داستانی به شکل جدی فضای انتخاب رو انقدر گسترده نکنیم که تماشاگر براش گیج کننده باشه. So in the storytelling, for me, it's important that not to create too many choices for the viewer, so to make them confused in a way. برای اینکه ما با حس‌های خیلی اساسی تماشاگر اونجا کار داریم که اونا به اندازه کافی عمیق هستن و زمان میبرن و در عین حال همونطور که حالا قبل‌تر هم تو حرفام خیلی کوچولو بهش اشاره کردم، تماشاگر اصلا یه انرژی زیادی رو باید صرف کشف بکنه. So because there are so many senses, basic senses of the viewer are involved here, and also the viewer should spend so much energy and effort in exploring the work. برای اینکه هر داستانی رو هم که ما براش تعریف کنیم، تفاوتش با سینمای معمول این هست که هر چقدر هم که بخوایم نمیتونیم تماشاگر رو زمانی که عینک رو چشمش میذاره منفک کنیم از خود اثر. او شخصیت اصلی است که فقط خودش رو نمیبینه. So how hard we try in developing the story, we cannot ignore the fact that the viewer is inside the work and is a character which cannot see itself. مثل کسی است که داره خواب میبینه و به ظاهر شخصیت اصلی اون خواب نیست، ولی اگر چشماش رو باز بکنه یا از اون خواب به هر حال به هر شکلی بپره، اون خواب تموم شده. Like somebody who is like in a dream, and even though that they're they're a witness and not the main character of the film, if they suddenly wake up, the dream is over, the dream is gone. So this is very important to pay attention in making. و احساسات هر تماشاگری که کاملا هم منحصر به خودشه و اصلا هم تحت کنترل سازنده نیست، همونطور که قبلتر گفتیم واقعا تکمیل کننده اثره. یعنی اثر قبل از اون واقعا یک پازل ناقصه. And what actually completes the work is the emotion, the unique emotion of every spectator that creates the film and finishes it. Otherwise, I mean, this is like will be always an incomplete work.
برای مثال مثلا در یکی از فیلم هایی که حالا اول دیدیم، یکی از فیلم های من، تعداد زیادی از تماشاگران چون ارتباط حسی زیادی با کار برقرار می‌کردن، به دلیل گریه خیلی شدید پارت کار رو می‌دیدن و بارها عینک رو برمی‌داشتن و دوباره رو چشمشون می‌ذاشتن. So in the showing of my film, the first film, If You Go Away, which I showed before, the experience of the spectator was because it was very emotional and when they were crying, they would experience the work part by part. So because they were crying, they would take the VR out and they would put it back again to see the rest of it. و علاوه بر اینکه من نمیدونستم که هر باری که میذارن از کجای فیلمو دارن دنبال میکنن، علاوه بر اون نمیدونستم که میلیون ها قابی که ممکنه توی این فیلم وجود داشته باشه رو کدومش رو تو اون لحظه دوباره انتخاب کردن برای ادامه کار. در واقع اونا داشتن فیلم خودشون انگار حالا میساختن. And because I couldn't predict from many frames in a film and where they left it and when they started to watch again, it was as if they were making their own film out of this material. بنابراین من فکر میکنم توی اون بخش داستانی که من در موردش حرف میزنم که بیشتر با احساسات خیلی خیلی عمیق تماشاگر کار داره و نه صرفا سرگرمی، من انتخابم این هستش که خیلی اون رو با یک محدوده وسیع سرگرم کننده تصویری مواجه نکنم و توی سطح عمیق تری ما با هم ارتباط برقرار کنیم. So because I'm not really interested in the entertainment aspect of this medium, I prefer not to overwhelm the viewer with a lot of choices, a lot of visual elements, because I have to develop my story based on the emotion of the viewer and not to distract them with so many things happening, so many visuals, which is common in the entertaining side of the spectrum. خیلی طولانی شد. That was a long answer. Thank you so much. Really enjoyed, especially the analogy with dreaming. Really appreciate the work. Thank you. ممنونم خیلی 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 خوب. Thank you. Thank you for sharing your impressive project and thank you for your words. And at the end of the program, and see you tomorrow. Yes. Thanks for inviting us. It was nice, no? Thank you so much. And see you soon. Yes, that was lovely. Again, another announcement. Tomorrow we will be listening to Selim Harbi. And Thursday we have a get-together room again. So see you soon. And thank you so much, Soheila and Amirali. من راجع به اینکه قرار بود یه کسایی پروژه معرفی بکنم، البته که من دنبال کردم ولی پروژه خاصی ندیدم. Okay. So Soheila says she's available. If anybody is interested to talk with her, they can write and book time with her so they can ask for some sort of feedbacks and conversation about the ideas in the lab, VR lab. So looking forward to that too. Lovely to hear that. Also good reminder for the participant as well, if they want to get in touch with you and such. We are all in Matrix together, so we can reserve a time and date as well. Thank you again. Wonderful. And it was nice to see you all. See you. Bye. See you then. Bye-bye. Have a good time. Ciao.